Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. So this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Yes, my dear children and my dear warriors and my dear achievers. Hi, Yogi. Yeah, Pradeep, hi. Tejasvi, Tejeshwar, hi. Yes. Voice is coming properly, right? Just a minute. Yes, beta. Yes. Okay, what lesson? This is your FA-2 portion. This is your FA-2 portion, beta. FA-2 portion in the sense which chapter? Good evening, Lasya. Hi, Vanapalli, and what lesson? KK, Pooja Chaudhary, hi. Kishore Kings, hi. Sam, hi. This is very light. Yeah, hi. Annabelle, Yogi Gamer, hi. Nagaraju, hi. Call me Mahi, sir. Not Vanapalli. Okay, Mahi. సార్ ఈరోజు బయాలజీ క్లాస్ లేదా 10 వాళ్ళకి ఉంది బేటా, అందరికీ ఉంది, అందరికీ న్యాయం చేద్దాం ఈరోజు. హారిక హాయ్. హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో చాలా బేటా, సో ఇన్ దిస్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ FA-2 పోర్షన్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ FA-2 పోర్షన్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ? చాప్టర్ నెంబర్ 2, right? So chapter number 2, what is that beta? Is matter around us pure? So I'll complete entire chapter in 1 hour. 1 hour lo entire chapter discusses. Okay na? Right? This is for AP and CBSE beta. AP and CBSE board FA-2 examination. Okay? Like not CBSE particularly, AP board. Okay, AP board FA-2 examination. So what is this chapter beta? Is matter around us pure? What is this chapter? Is matter around us pure? So this is AP and CBSE. AP and CBSE. ఇదే చాప్టర్ మనకి టీఎస్ వాళ్ళకి ఏముందంటే ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్ అని ఉంది బేటా. ఈజ్ మ్యాటర్ ప్యూర్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ టీఎస్ బోర్డ్ వాళ్ళకి. ఓకేనా? మదన్ హాయ్, రైట్. అక్షు ఓకే, ఐఎమ్ ఫైన్. Like it will start better. It will start at 9 o'clock. So 9 to 10:30, like 9 it will start, I think so. Or 8:30 it will start. FA-2 already run అవుతున్నాయి, right? Okay. So ఇక్కడ చూడొచ్చు బేటా. So look at the following picture. If you see these pictures, what beta? So there is pure milk, pure ghee, salt, tap water. So all of them are pure or not? So are all of them pure? Isn't it? Yogi, I am fine, but I am fine. So if I am not fine, I won't be able to take class. I am not perfectly all right, but I am fine for the day. No KK, right beta? So ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సబ్స్టెన్స్ అన్ని ప్యూరా అని చెప్పి అడగడం జరిగింది. ఓకే. So how do we judge whether milk, ghee, butter, salt,
spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure. Okay na? ఎలా జడ్జ్ చేయగలుగుతాము? సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ we are buy from the market. Okay, yeah Yogi, thank you. Okay, so how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juices that we buy from the market are pure? సో ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు సార్, దానిపైన 100% ప్యూర్ అని ఉంటుంది కదా సార్. 100% ప్యూర్ అంటే ప్యూర్ కాదా? ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ ఓన్లీ, నో, దట్ విల్ గెట్ రైట్. సో నో, so the substance which is made up of only one kind of particles, that is said to be what beta pure. అక్కడ 100% ప్యూర్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్యూర్. ఓకే, సో ప్యూర్ అంటే ఎప్పుడు ప్యూర్ అని చెప్తాం మనము? 100% ప్యూర్ ఉంటే ప్యూర్ కాదు, ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఏ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, సో దట్ ఈస్ సెడ్ టు బి వాట్ బెటా ప్యూర్. ఓకే, సో ఫర్ ఏ కామన్ పర్సన్ pure means having no adulteration. Okay, adulteration in the sense what beta, so that we are adding substance to gain life. Okay na, life gain చేయడానికి కానీ, లేదంటే దాని యొక్క స్వీట్నెస్ పెంచడానికి కానీ, దాని యొక్క క్వాలిటీ తగ్గించేసి క్వాంటిటీ పెంచుతారు బెటా. సో అవి అడల్ట్రేషన్ అంటారు. ఓకే, సో బట్ ఏ సైంటిస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మిక్చర్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ హెన్స్ నాట్ ప్యూర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, సో అడల్ట్రేషన్ లేకుంటే మనం ప్యూర్ అనుకుంటాం. సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే సైంటిస్ట్కి ఏమవుతుంది బెటా, అన్ని ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎప్పుడైతే అంటే విచ్ ఈస్ లైక్ మిక్చర్, దీస్ ఆర్ ఆల్ మిక్చర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్, హెన్స్ నాట్ ప్యూర్. సో ఇవన్నీ ప్యూర్ కాదు. ఓకేనా, ఇవన్నీ ప్యూర్ కాదు అని చెప్పి సైంటిస్ట్ వ్యూలో ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. సో కమింగ్ టు ద వాట్ ఈస్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ దెన్, వాట్ ఈస్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్? So you can see these are the 1 mark questions also. These are the 1 mark questions also. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. ఏమంటున్నాడు బట్ ఇక్కడ సైంటిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మనకి, సో సంథింగ్ ఈజ్ ప్యూర్, ఏదైతే ప్యూర్ అనుకుంటున్నామో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్, సో ఆ సబ్స్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఆల్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ ఆర్ ద సేమ్ ఇన్ దేర్ కెమికల్ నేచర్. వాటి యొక్క కెమికల్ నేచర్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా? ధన్శంకర్, అడల్ట్రేషన్ అంటే ఫుడ్ కోసం యాడ్ చేస్తాం బెట, కొన్ని సప్లిమెంట్స్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది, దాన్నే అడల్ట్రేషన్ అంటాం. ఓకేనా, కొన్ని సప్లిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాము, దాన్నే అడల్ట్రేషన్ అంటాం. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? Only 8 watching. Why 9th grade people are very less? Yes, అడల్ట్రేషన్ అంటే కొన్ని సప్లిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కల్తీ చేయడం అంటాం. పాలలో మిల్క్లో వాటర్ యాడ్ చేస్తాం కదా, సో అది కల్తీ చేయడం కదైనా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అడల్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటున్నాడు, సో కెమికల్ నేచర్ అనేది సేమ్ ఉండాలా, కెమికల్ నేచర్ అనేది సేమ్ ఉండాలా, రైట్? సో కెమికల్ నేచర్ అనేది సేమ్ ఉంటే అది ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. దట్ మీన్స్ ఏ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి బేటా? సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటే, ఓకే థ్యాంక్ యూ సంధ్య, లైక్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటే ఏమంటాం బేటా, దాన్ని ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, యోగి గేమర్ యూ కెన్ ఆస్క్, సో వాట్ ఈస్ మిక్చర్ దెన్? వాట్ ఈస్ మిక్చర్? యాజ్ వీ లుక్ అరౌండ్, సో వీ కెన్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ మిక్చర్స్ ఆఫ్ 2 or more ప్యూర్ కంపోనెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనము, యూ కెన్ ఆస్క్ యోగి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేటా, వీ కెన్ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ అ మిక్చర్స్. ఓకే, ఆఫ్ 2 or more ప్యూర్ కంపోనెంట్స్, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్యూర్ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అది మిక్చర్ అని చెప్తాము. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ వాటర్, మినరల్స్, సాయిల్ ఎట్సెట్రా ఆల్ ఆర్ మిక్చర్స్. ఓకేనా, సీ వాటర్లో డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? యోగి ఆస్క్ యువర్ డౌట్, ఐ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ అండ్ యూ ఆస్క్ యువర్ డౌట్, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ మిడిల్. ఓకే, మినరల్స్ చూస్తాము, మినరల్స్. ఓకే, సాయిల్, సో దే ఆల్ ఆర్ వాట్ బెటా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. సో మిక్చర్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై, okay,
more than one kind of pure form of matter. Okay, mixtures lo ఏమవుతుంది బేటా, atomic molecules, atoms and molecules doubt, you can ask atoms and molecules, you can ask, no problem. Okay, so mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకటి లేదా ఎంతకంటే ఎక్కువ ఓకే సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం బేటా, మిక్చర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ బేటా, వాట్ ఈస్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ మిక్చర్. సో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఏం లేదు బేటా, సో ద ఆటమ్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ అ మాలిక్యూల్. ఓకే, so for example hydrogen, one atom is there, so if hydrogen molecule, in the sense two hydrogens are there, so that is hydrogen molecule. Right, so on the basis of physical state, matter is classified into three main types. They are solids, liquids and gases. ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేటా, on the basis of physical state, so physical state ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, మ్యాటర్ అనేది ఎలా క్లాసిఫై చేసాం బేటా, త్రీ మెయిన్ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో త్రీ మెయిన్ టైప్స్ ఏంటి బేటా మనకి, సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్. ఓకే, సేమ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కెమికల్ కంపోజిషన్, సో కెమికల్ కంపోజిషన్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాటర్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ మెయిన్ టైప్స్ లాగా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. ఏంటి బేటా అవి, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ మిక్చర్స్. సో ఇదంతా మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో చదివేసినాం. ఓకే, అదంతా ఫస్ట్ చాప్టర్లో చదివేసినాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా, సో మ్యాటర్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, chemical composition. So this is on the basis of what beta, chemical composition. So matter on the basis of chemical composition, we are this classification on the basis of chemical composition. So chemical composition ni base చేసుకొని మనం ఏం చేసాం, ఈ మ్యాటర్ ని ఓకేనా క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది. సో మ్యాటర్ ఇస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ ఫార్మ్స్, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ మిక్చర్. దీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ మిక్చర్స్. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ చూసినట్టు మనకి ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్. అండ్ మిక్చర్స్లో చూసినట్టు మనకి ఏం బేటా, హోమోజీనస్ అండ్ హెట్రోజీనస్ మిక్చర్, హోమోజీనస్ మిక్చర్ అండ్ హెట్రోజీనస్ మిక్చర్. ఓకే, సో మరి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ హోమోజీనస్ మిక్చర్, హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ చూద్దాం, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ మిక్చర్ చూద్దాం. సో కమింగ్ టు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ చూడండి, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ చూసినట్టయితే సబ్స్టెన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ఎలిమెంట్ కానీ కంపౌండ్ కానీ. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం, విచ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా, ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం బేటా మనము, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో విచ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. దాన్ని ఏమంటాం బేటా, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్తాము. సో ఐరన్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎలిమెంట్. కాపర్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎలిమెంట్. హైడ్రోజన్, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎలిమెంట్. ఆక్సిజన్, it is an element. Water is a compound. Okay, sugar, it's a compound. Common salt, it's a compound. So these all are what beta, these all are said to be pure substances. Only 1 hour. By 9:30 I'll wind up. Okay na, so this is what beta, this is like pure substance. So coming to mixture, so mixture ante enti, సబ్స్టెన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 or more ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్. ఏంటి బేట ఇక్కడ, సబ్స్టెన్స్లో 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, శ్రవణి నో ప్రాబ్లం. సో వీ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, యూ క్యాన్ లిజన్ టు ద క్లాస్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మిక్చర్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 or more ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ కంబైన్ అయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నా బేట మనము మిక్చర్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి సీ వాటర్ చూడొచ్చు, మినరల్స్ చూడొచ్చు, సాయిల్, ఎయిర్, శాండ్ అండ్ సాల్ట్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ వాట్ బేటా, దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ మిక్చర్స్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్సెస్. సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ వాట్ బేటా, ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ మిక్చర్స్. సో మిక్చర్కి మరియు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇట్ విల్ బి ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, ఫస్ట్ థింగ్, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్లో ఏముంటుంది బేటా, సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. మిక్చర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 or more ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్. మిక్చర్స్లో ఏమవుతుంది మనకి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. సో కమింగ్ టు ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కెనాట్ బీ సెపరేటెడ్ ఇంటూ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ బై ఫిజికల్ మెథడ్స్. అంటే ఈ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ని ఫిజికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి అదర్ సబ్స్టెన్స్ కింద ఏం చేయలేము, separate చేయలేము. we cannot separate into other substances. So when you go with mixtures can be
separated into components by physical methods. సో ఇక్కడ ఏంటి మిక్చర్స్ని వాటి యొక్క ఫిజికల్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనము సపరేట్ చేయవచ్చు. మిక్చర్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ బై యూజింగ్ ఫిజికల్ మెథడ్స్. ఓకే, కమింగ్ టు ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ యాజ్ ఇట్ ఓన్ డెఫినైట్ ప్రాపర్టీస్. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఏమవుతుంది బేటా, ఓన్ డెఫినైట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో మిక్చర్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంపోనెంట్స్. మిక్చర్స్ ఏంటి బేటా, ఇట్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంపోనెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్లో ఏముంది బేటా, ఓన్ డెఫినెట్ ప్రాపర్టీస్. ఐరన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఐరన్, ఓకే, ఐరన్ తీసుకున్నాం బేటా, ఐరన్లో ఏమవుతుంది మనకి ఐరన్ పార్టికల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఇట్ షో ఐరన్ ఓన్లీ. ఓకే, సో అదే ఐరన్ సల్ఫైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మిక్చర్కి ఐరన్ సల్ఫైడ్ తీసుకున్నాం దీంట్లో. ఓకేనా, సో వెన్ యూ బ్రింగ్ ఎ magnet here, so what will happen here, this iron will be there, no, this iron particles will be attracted to this magnet. So here it existing, it is showing that its own particles nature. So iron will be showing different particles, iron is having different particles, and oxygen is having sulfur is having different properties. So it will show its nature. Okay, so this is what beta mixtures. Okay, mixture shows the properties. Okay. So in chemical methods, coming to pure substances in chemical methods, water is a compound, so we can separate by using chemical methods beta. By chemically we can separate, but in this grade it is up to physical method is enough. Okay na, right? So next what, so this is important beta, this question may come. Okay, అండ్ ఇక్కడ కూడా మనము డెఫినేషన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఈ డెఫినేషన్స్ 1 మార్క్లో అడగొచ్చు, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ బేటా, నెక్స్ట్ మిక్చర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, and you see beta, they may ask differences between homogeneous and heterogeneous mixture. So mixtures are of 2 types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay na, సో ఇక్కడ చూడండి heterogeneous mixtureలో స్టీల్, సో స్టీల్ చూసినట్టయితే మనకి ఏమవుతుంది బేటా, స్టీల్లో కంపోజిషన్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. స్టీల్ కంపోజిషన్ ఏమవుతుంది మనకి, ఇట్స్ ఎన్ అల్లాయ్, రైట్? సో ఇది అల్లాయ్ కాబట్టి దీంట్లో కంపోజిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వాట్, rain is also containing different water will be there, and in the atmosphere it is combined with carbon dioxide, whatever the oxides are will be present. So rain is also having heterogeneous mixture, right? And air we know that there are different kinds of gases will be present in air, and dust particles will be present in air, smoke will be present in air. So these are all what beta heterogeneous mixture only. Wine, so coming to the wine, so wine we know that it is made up of different kinds of substances, right? So these are what beta heterogeneous mixture. So homogeneous mixture, sterile. Okay na, so the uniform composition will be present here. ఇక్కడ ఏమైతే డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి యొక్క కంపోజిషన్ ఏమవుతుంది, వేరీ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ కంపోజిషన్ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్. ఇక్కడ ఏమైంది, కంపోజిషన్ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్. ఇక్కడ ఏమైంది బేటా, ఇక్కడ హోమోజీనస్లో ఏమైంది, కంపోజిషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్. ఓకే, సో ఈ సెరల్ మనం చిన్నపిల్లలకి తినిపించడానికి కల్పిస్తాం కదా సెరల్, సో దాంట్లో ఏమవుతుంది బేటా, యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది. ఐసిన్ సోడా కూడా ఏం చేస్తాం మనము, యూనిఫామ్గానే ఉంటుంది. సాయిల్లో కూడా కంపోజిషన్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది. బ్లడ్లో కూడా ఏమవుతుంది బేటా, యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ వాట్ బేటా, హోమోజీనియస్ మిక్చర్, రైట్? సో we'll see the properties of homogeneous and heterogeneous mixture. You can see mixture which has a uniform composition. So mixture remain beta uniform composition throughout its mass. Okay na, so దాని యొక్క కంప్లీట్ మాస్లో ఓకేనా యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ ఉంటుంది. యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ ఏంటంటే లైక్ వాటర్ ఉంది బేటా, వాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, రైట్? సో దేర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ 1:1 రేషియో అండ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ 8 రేషియో. 1:8 రేషియోలో వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, సో మిక్చర్ విచ్ హ్యాస్ యూనిఫామ్ కంపోజిషన్, మిక్చర్లో ఏమైంది బేటా, యూనిఫామ్ కంపోజిషన్ ఉంటా ఉంది. సో ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఆర్ నాట్ విజిబుల్ బై ద నేకెడ్ ఐ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, సాల్ట్ వాటర్లో కెన్ వి సీ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఇన్ దట్? వి కాంట్ సీ, రైట్? సో అలాగే వాటర్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా, వాటర్లో
హైడ్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, రెండు ఉన్నాయి కదా, హైడ్రోజన్ ఉంది, ఆక్సిజన్ ఉంది, సో రెండు ఉన్నాయి. సో కెన్ వి సీ ద హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ హియర్? వీ కెనాట్ సీ విత్ అవర్ నెక్డ్ ఐ. సో హియర్ సో మనం నార్మల్గా చూడలేము, వీ కెనాట్ సీ విత్ అవర్ నెక్డ్ ఐ. సో ద పార్టికల్స్ కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ బై ఫిల్ట్రేషన్. సో ఈ పార్టికల్స్ని కూడా సెపరేట్ చేయలేము, ఫిల్ట్రేషన్ యూజ్ చేసి పార్టికల్స్ని కూడా సెపరేట్ చేయలేము. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సెపరేట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సెపరేట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్? వీ కెనాట్, రైట్? సో వీ కెనాట్ సెపరేట్ బై ఫిల్ట్రేషన్ మెథడ్. అంటే ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఏం లేదు బెట, వడబోస్తాం కదా, వడబోయడాన్ని ఫిల్ట్రేషన్ అంటాం, ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ లైక్ టీ, ఓకేనా, టీ అండ్ టీ పౌడర్ విల్ బీ సెపరేటెడ్ బై యూజింగ్ వాట్ బెట? టీ అండ్ టీ విల్ బీ సెపరేటెడ్ బై యూజింగ్ ఫిల్టర్, రైట్? సో దాన్ని జాలి పెట్టి వడబోస్తామంటాం కదా, ఓకే, అది. That is what beta, that is filtration, okay. Alright, so the mixture is stable, the mixture is stable. Mixture anedi homogeneous mixture, edi beta idi homogeneous mixture is stable and the particles do not settle down. Particles anedi settle down avvavu, particles asale settle avvavu, right? So next, the path of beam of light is not visible in the mixture. So ikkada em manaki chudandi, path of beam of light is not visible in the mixture. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అన్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ బెటా, దిస్ ఈజ్ అన్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్, ఓకే. ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఒక నేను బ్యాటరీ తీసుకున్నాను, ఓకేనా. సో బ్యాటరీ తీసుకొని ఈ లైట్ని పంపించినప్పుడు ఏమైంది, సో వీ కెనాట్ సీ ద లైట్ ఇన్ దిస్, వీ కెనాట్ సీ ద లైట్ ఇన్ దిస్. సో హియర్ లైట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్, లైట్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్, వీ కెనాట్ సీ ద లైట్, ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ హోమోజీనియస్ మిక్చర్. అది హోమోజీనియస్ మిక్చర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, we cannot see the light. So path of light is not visible in the mixture, okay, homogeneous mixture. So mixtures of sugar in water or mixtures of salt in water or mixture of copper sulfate in water, so these all are comes under what beta? Homogeneous mixture. These all are comes under homogeneous mixture, right? So this is what, this is homogeneous mixture. So coming to heterogeneous mixture, I told you, right, homogeneous mixture has uniform composition, whereas heterogeneous mixture which has non-uniform composition. Heterogeneous mixture is beta non-uniform composition. Heterogeneous mixture is non-uniform composition, okay. So ikkada emaitundi, the particles are visible by the naked eye. Yes, Shankar, Dhanashankar, strainer, right, it is correct. So the particles are visible by the naked eye, so we can see the particles, okay. Heterogeneous mixture lo తీసుకున్నట్లయితే sand particles ఉంటాయి కదా, sand in water is an heterogeneous mixture, sand in water is an heterogeneous mixture. We can see the particles, sand particles in the water, right? So that is heterogeneous mixture. And the particles can be separated by filtration. Yes, we can separate a sand and a water by the filter, right? So that is filtration technique, okay. So next, the mixture is unstable, so the particles settle down. So ikkada emaitundi beta, mixture anedi unstable, the particles may settle down. So for example ikkada chudandi, like I have added here water is there, I added some mud particles. So after some time what is happened beta, here these are some mud particles. After some time what is happened here, so this is the water, right, this is the water, and the mud, whatever the mud is there now, it is settled down in the bottom. So this is mud. So here these are mud particles, and here mud is settled down, so we can say the particles will be settling down, So the path of beam of light is visible in the mixture. So when the beam of light, so when they are unsettled, so the beam of light is visible beta, the beam of light is visible here. Let me write with a white. So ikkada em manaki ee beam of light ni manamu mixture nundi chudochu, endukante so these are striking the surface of what beta? Hi Tejas sir, okay. So these are striking the mud particles so that the light can be visible, okay. So this is the one, okay. Next end beta, next chudochu, mixture of salt and sand. So salt and sand mixture ఉంటుంది కదా, సో అది heterogeneous mixture. Mixture of sulfur and iron filings, ఇందాక చెప్పాను కదా నేను ఐరన్ ఫైలింగ్స్ తోటి చెప్పాను కదా, అది ఐరన్ అండ్, సో ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, like where did I say, here iron and sulfur is there, no, so that is heterogeneous mixture,
mixture, and mixture of oil and water. Mixture of oil and water is also an example of heterogeneous mixture. Good evening. So this is important beta. So whatever the topics I am covering today, those all were important. Those all were important. So just focus on the class. Focus on the class, right? So next వచ్చేసి so true solution. So what is meant by true solution? True solution is nothing but solution. Okay, solution అని ఇచ్చినా true solution అని ఇచ్చినా ఎలా ఇచ్చినా ఒకటే బెటా. True solution అని ఇచ్చినా solution అని ఇచ్చినా ఒకటే. Okay, a true solution is a homogeneous mixture of two or more substances. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే solution అనేది two or more substances. Okay, solution has two substances. One is what beta? Solvent and solute. One is solvent and one is solute. So solvent అంటే larger component and dissolving substance. Solute అంటే smaller component and dissolved substance. ఇక్కడ చూడొచ్చు, the component in the larger amount is solvent. Okay, so పెద్ద మొత్తంలో తీసుకునేది solvent and the component in the smaller lesser amount or smaller amount అనొచ్చు is what beta? Solute. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కంపోనెంట్ అనేది స్మాలర్ లెస్సర్ అని చెప్పాము కదా. సో తక్కువ ఉందనుకోండి అది సోల్యూట్, ఎక్కువ ఉంటే సాల్వెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ అ సాల్ట్ వాటర్. ఓకే, సాల్ట్ ఇన్ వాటర్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పినాం బేటా, మనము సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ తీసుకున్నాం. సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సాల్ట్ ఏంటి బేటా? సాల్ట్ అనేది సొల్యూట్. సాల్ట్ అనేది సొల్యూట్, వాటర్ అనేది సాల్వెంట్. అంటే ఈ సాల్ట్ ఏం చేస్తుంది బేటా? సాల్ట్ ఏం చేస్తుందంటే హీ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. సాల్ట్ ఏమైండు? వాటర్లో కరిగిపోయినాడు. ఓకేనా, సాల్ట్ ఏమైండు? వాటర్లో కరిగిపోయినాడు. సో వాటర్లో పడి సూసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది సాల్ట్. ఓకేనా, సాల్ట్ ఏమైంది? వాటర్లో పడి సూసైడ్ చేసుకుంది. సూసైడ్ చేసుకుంటే ఏమైంది? అయిపోయింది కథ. సో ఆడేవాడు సోల్యూట్ ఆడు. ఓకేనా, వీడాన్ని తినేసినాడు కదా, సాల్వెంట్ అంటే వాటర్ అని తినేసినాడు కదా, ఆడేంది బేటా? ఆడు సాల్వెంట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ వాటర్. షుగర్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, and iodine in water. So iodine in not, sorry, this is not water beta, this is alcohol actually. Iodine in alcohol, that is nothing but tincture of iodine. That is nothing but tincture of iodine. Iodine in iodine in alcohol. So iodine in alcohol is nothing but what beta? Tincture of iodine. And soda water. Soda water is also an example of what beta? Solution. Okay, so what are the properties of this solution? What are the properties of solution? A true solution is a homogeneous mixture. True solution in beta, it's an homogeneous mixture. True solution anadi homogeneous mixture. The particles cannot be separated by the, sorry, cannot be seen by the naked eye. So manam true solution lo dantlo ఉన్నట్టు particles we cannot seen by the naked eye. So the solute particles cannot be separated by filtration. ఇక్కడ ఏంటి బయట మనకి సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని ఫిల్ట్రేషన్ యూజ్ చేసి సపరేట్ చేయలేము. అండ్ ద సొల్యూట్ పార్టికల్స్ డు నాట్ సెటిల్ డౌన్ అండ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ స్టేబుల్. సో సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏమవుతుంది మనకి సెటిల్ డౌన్ అవ్వవు, అంటే అవి మళ్ళీ కింద సెటిల్ అవ్వవు. సో దట్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్. సో ద పార్టికల్స్ డు నాట్ స్కాటర్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ అండ్ ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేంటి బయట ఇక్కడ సొల్యూషన్ అనుకోండి. సో when I pass a beam of light through it, so we cannot see the path of light in the solution. We cannot see the path of light in the solution, right? So this is what beta solution and its properties, right? So next coming to, so he may ask a definition. Definition అడగొచ్చు, and they may ask what properties also, right? So next, so there are types of solutions. Okay, saturated solution. So saturated solution అంటే ఏంటి బేటా? No more solute can be dissolved in a solvent at a given temperature. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, గివెన్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఇచ్చినటువంటి సాల్వెంట్ ఉంది కదా, సో సాల్వెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా ఎక్కువ సొల్యూట్ని డిజాల్వ్ చేయలేదు. ఓకే, సో అంటే ఇంకా ఎక్కువ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి, వీ కెనాట్ యాడ్. సో ఇఫ్ వీ కెన్ యాడ్ ఆల్సో ఇట్ కెనాట్ dissolve. Okay, no more solute can be dissolved in a solvent. At a given temperature. So that is colloidal. Ramtej, that is colloidal. Okay, so ikkada ఏమవుతుంది బేటా, సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్లో ఇంకా ఎక్కువ సొల్యూట్ని మనము డిజాల్వ్ చేయలేము, సాల్వెంట్లో డిజాల్వ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో మనం ఒక బిర్యానీ మాత్రమే తినగలుగుతాం. 2 బిర్యానీలు ఇచ్చినాం అనుకో, మీరు తింటారేమో కానీ నేను తినలేను నాన్న. ఓకే, సో అంటే వీఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద సింగిల్ బిర్యానీ. ఓకే,
So we cannot take 2 more biryanis. That is so that we can satisfied and then we are saturated with 1 biryani. Okay na? So like that. So no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved in a solvent. So coming to unsaturated solution ante వీడు అన్లిమిటెడ్, ఇంకా అన్లిమిటెడ్. అన్సాచురేటెడ్ అంటే అన్లిమిటెడ్, అంటే వీడు ఇంకా తీసుకోగలుగుతాడు. ఓకే, మోర్ సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్. మోర్ సొల్యూట్ క్యాన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అ సాల్వెంట్. మోర్ సొల్యూట్ కెన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అ సాల్వెంట్ అంటే గివెన్ టెంపరేచర్, అంటే ఇంకా ఎక్కువ సొల్యూట్ని డిజాల్వ్ చేయగలుగుతుంది అంటే గివెన్ టెంపరేచర్. ఓకే, కమింగ్ టు సాల్యుబిలిటీ, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a specified temperature is known as solubility of the solute in that solvent. Okay, so ikante edaina solvent తీసుకున్నాం అనుకున్నానా. So if you have taken any solvent, okay, if you have taken any solvent, okay, so 100 grams of, okay, 100 grams of solute is dissolved, okay, of a solvent at a specified temperature is known as solubility. అంటే 100 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ని డిజాల్వ్ చేయగలుగుతుంది కదా, ఏది సొల్యూట్ని డిజాల్వ్ చేయగలిగేది, సారీ 100 grams of solvent, sorry 100 grams of solvent can be dissolved as solute at a specified temperature is known as solubility. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ అనేది 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ని మాత్రమే డిజాల్వ్ చేయగలుగుతుంది అనుకోండి. సో 10 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ దట్ సాల్వెంట్, అంటే 10 grams మాత్రమే డిజాల్వ్ చేయగలుగుతాను అనేది దాని యొక్క స్పెసిఫికేషన్. ఓకే, సో ఎంతవరకు, ఎంత మ్యాక్సిమం అమౌంట్ అంటే ఒక 100 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎన్ని గ్రామ్స్ సాల్యూట్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు డిజాల్వ్ చేయగలుగుతుందో దాని యొక్క సాల్యుబిలిటీ అని చెప్తాం. ఓకేనా, దాని యొక్క సాల్యుబిలిటీ అది మరి ఎక్కడ బెటా, స్పెసిఫైడ్ టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రూమ్ టెంపరేచర్లో ఓన్లీ 30 grams ఆఫ్ 100 grams ఆఫ్ వాటర్ కెన్ డిజాల్వ్ ఓన్లీ 30 grams ఆఫ్ సాల్ట్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సో 30 grams ఆఫ్ సాల్ట్ ఈజ్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ బెటా వాటర్ ఎట్ దట్ 35 degrees Celsius రూమ్ టెంపరేచర్. ఓకేనా, సో అట్లానే ఒక సొల్యూట్ తీసుకున్నట్టయితే, సో ఒక సాల్వెంట్ 100 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంతవరకు అయితే డిజాల్వ్ చేయగలుగుతుందో దాని యొక్క క్యాపబిలిటీ ఏమంటే మనము సాల్యుబిలిటీ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో కమింగ్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా, ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ గివెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ ఆర్ సొల్యూషన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది ప్రజెంట్ ఉంటుంది ఎందులో, సాల్వెంట్లో. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 50 grams ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ దేర్, ఓకే, ఇన్ 100 grams ఆఫ్ వాట్ బెటా సాల్వెంట్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇయర్, సో 50 by 150 into 100. ఓకేనా, 50 by 150 into 100. 50 1s are 50, 3s are 3, 3 9s are 1 more left, 3 like 9.9. How much it will be, right? How much? Solvent is 100 grams, 153. So 100, how much? How much fast? ఎంత వస్తుందన్న, 3s are right, 33.33. ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది, 100 grams అంటే 33.33 వస్తుంది, 33.33%. సో ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది, మనకి 33.33% ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సాల్వెంట్ అట్లా. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా కాన్సన్ట్రేషన్. ఇలా ఓకేనా. సో మాస్ పర్సంటేజ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, సో మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100, లేదంటే వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఏంటి బేటా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100, లేదంటే మాస్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఏమవుతుంది, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100, మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇంటూ 100, 33.33. What is inside the atom I will be explaining in the next coming sessions, because this is as matter around us pure chapter. So what is inside the atom, that is for Telangana State Board, okay, and structure of atom is for the AP board and CBSE board. So I will be explaining that also. Okay, so coming to the next, suspension. So coming to the suspension, concentration అర్థమైంది కదా. కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఏం లేదు, the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of the solvent or solution. Okay na.
this is concentration, and these are the formulas you should remember to do the problems. Okay, next, a suspension is a heterogeneous mixture. Suspension అనేది ఏంటి బేటా? heterogeneous mixture of two or more substances. అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి heterogeneous mixture ఏంటి మనకి సస్పెన్షన్. ఓకేనా? How many are there? Only 7. So solution of sand in water or solution of chalk powder in water, these are what beta? Suspensions. Okay, a suspension is a heterogeneous mixture of two or more substances. Suspensions అనేది ఏమవుతుంది బేటా మనకి? heterogeneous mixture of two or more substances, right? So ఇక్కడ ఏమవుతుంది? solution of sand in water or solution of chalk powder in water. Okay, so properties of suspension. So suspension is a heterogeneous mixture. Suspension అనేది ఏంటి బేటా? heterogeneous mixture, and the particles can be seen by the naked eye. Particles అనేది మనము చూడొచ్చు. sand particles కానీ chalk powder particles కానీ we can see the in the water. Okay, the solute particles can be separated by filtration. Solute particles in beta we can separate by the filtration, and the solute particles settle down and the solution is unstable. Solute particles ఏమవుతున్నాయి? settle down అయితే ఉన్నాయి, and solution becomes what beta? unstable. Okay, and the particles scatter a beam of light passing through it. So particles ni beam of light, ఒక లైట్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? పార్టికల్ అనేది స్కాటర్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ కెన్ స్కాటర్, అండ్ ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. వీ కెన్ సీ ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, ఇది ఎప్పటి వరకు చూడొచ్చు? దాంట్లో ఉన్నటువంటి సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి సెటిల్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే మనము చూడొచ్చు. సెటిల్ అయిన తర్వాత వన్ సెటిల్ అయింది అనుకోండి మనం చూడలేము అన్నట్టు. అంటే బీమ్ ఆఫ్ లైట్ని చూడలేము వన్ సెటిల్ అయితే. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ సస్పెన్షన్. నెక్స్ట్, కొలాయిడల్ సొల్యూషన్. సో మరి కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? A colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. ఇక్కడ అక్కడ ఏంటి మనకి? అక్కడ సొల్యూషన్ ఇస్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్. హాయ్ సాత్విక్. సస్పెన్షన్ ఇస్ హెటరోజీనియస్ మిక్చర్, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి? కొలాయిడల్ సొల్యూషన్ కూడా హెటరోజీనియస్ మిక్చరే. ఓకేనా? సో మిక్చర్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ వాటర్ ఇస్ ఎ కొలాయిడ్, ఆర్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎగాల్బుమిన్ ఇన్ వాటర్ ఇస్ ఎ కొలాయిడ్, ఆర్ మిల్క్ it is a colloid. So because it is mixture of what beta? Protein and fat and water, right? So air is a containing dust and smoke, it is also what beta? Colloid. So colloidal solutions is a heterogeneous mixture, and the particles cannot be seen by the naked eye. So particles in beta we cannot seen by the naked eye. So ikkada emayundi manaki solute. So what is here? We will be having dispersed phase and dispersion medium. Okay, dispersed phase, that is minute component, so that is dissolved in a dispersion medium. So medium lo dissolve ayyedi phase. Okay na? So like, so the solute particles cannot be separated by filtration. So solute particles cannot be separated by filtration, and the solute particles do not settle down and the solution is stable. So solute particles do not settle down and the solution is stable. Okay na? Ikkada stable lo untundi. Colloidal lo particles are settle down avvadu, so that is stable. Okay, so the particles scatter a beam of light passing through the path of light visible in the solution. So here, so the path of light, so here when we pass a beam of light through the colloidal solution, so we can see the beam of light, okay, it is visible. So this phenomena is known as what beta? Tyndall effect. This phenomena is known as Tyndall effect. So we'll see the Tyndall effect. So Tyndall effect is nothing but what beta? When a beam of light is passed through a colloidal solution. Okay, so beam of light అనేది colloidal solution గుండా పాస్ అయినప్పుడు, so the colloid particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. Okay, ఏమవుతుంది ఇక్కడ? When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloid particles scatter the beam of light. అంటే scatter చేయడం అంటే ఏం లేదు బేటా? So when hits colloidal solutions are look like a homogeneous mixture, but these are heterogeneous mixture. Ramtej, it is not homogeneous, it is heterogeneous. It is heterogeneous only, not homogeneous. Don't confuse. Okay na? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో మనం ఒక లైట్ని పాస్ చేసాము. ఓకే, ఒక లైట్ని పాస్ చేసాము, ఏమవుతుందంటే
అది ఏమవుతుంది, అందులో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ని హిట్ చేసి స్ట్రైక్ చేసి ఏమవుతుందంటే అది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో రీడైరెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం స్కాటరింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో బికమ్స్ విజిబుల్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. సో దిస్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ బెటా టిండాల్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ ఏమంటామంటే మనం టిండాల్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో టిండాల్ ఎఫెక్ట్ కెన్ బి సీన్ వెన్ లైట్ ఎంటర్స్ ఏ రూమ్ త్రూ ఎ స్మాల్ హోల్ డ్యూ టు స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై ద డస్ట్ అండ్ స్మోక్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది, టిండాల్ ఎఫెక్ట్ కెన్ బి సీన్ వెన్ లైట్ ఎంటర్స్ రూమ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒక స్మాల్ విండో నుంచి లైట్ ఎంటర్ అని చూసినారా మనము. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి ఈ పాత్ ఆఫ్ లైట్ అనేది చాలా పెద్దగా కనిపిస్తూ ఉంది. దిస్ ఇస్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా చూడొచ్చు, టిండాల్ ఎఫెక్ట్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ అ డెన్స్ ఫారెస్ట్ డ్యూ టు స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఇన్ ద మిస్ట్. సో ఇక్కడ ఇది ఒక స్మాల్ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అనుకోండి, వీ కెన్ సీ ద path of light. Okay, hi Tejasri. So this is what beta Tyndall effect. This is Tyndall effect, and this is homogeneous mixture and heterogeneous mixture and colloidal solutions. Okay, this definition is important. Tyndall effect definition is important. Okay, this is very, very important, right beta. Chalo, shall we move ahead? Right, all right. So physical and chemical changes. So coming to physical change, okay. So before that change beta, change ante enti first, change ante a process or any process అని చెప్పొచ్చు, any process which alters the properties of substance, ఎనీ ప్రాసెస్ విచ్ ఆల్టర్స్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. అంటే ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది వేరీ చేయడం, నందిని హాయ్, ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని డిఫర్ చేయడము, వేరీ చేయడాన్ని ఏమంటాం బేటా, చేంజ్ అని చెప్తాము. సో చేంజెస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్ అండ్ వాట్ బేటా, కెమికల్ చేంజ్. సో కెమికల్ చేంజ్ ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ చేంజ్లో ఓన్లీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ మాత్రమే వేరీ అవుతాయి, కెమికల్ చేంజ్లో కెమికల్ కంపోజిషన్ కూడా వేరీ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ఫిజికల్ చేంజ్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఇన్ ఫిజికల్ చేంజ్ వాట్ బెటా, నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఆ చేంజ్ ఇన్ విచ్ నో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. ఫిజికల్ చేంజ్ ఏమవుతుంది, no new substance, a change in which no new substance is formed. So in a chemical change you can see a change in which new substance is formed, a change in which new substance is formed, a change in which new substance is formed. Okay now, so ikkada emayindi, it is reversible change. It is what beta, it is irreversible change. Okay, so that we can say this is temporary. This is temporary change, and this is what beta, this is permanent change. This is called permanent change. So if you see an example of this physical change ki example is not then beta, melting of ice. So ice ain't better temporary change. Ice melt అయింది అనుకోండి, వాటర్ అవుతుంది, వాటర్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ, హీరో హాయ్, శివకృష్ణ యాదవ్ హాయ్. సో వాటర్ ఏమవుతుంది బెటర్ మళ్ళీ, it can be turned into the ice again. So here example you can see rusting of iron is example of what beta, chemical change. So this is what physical change and chemical change. This is physical change and chemical change, right? So chalo moving ahead. So types of pure substances చూడండి, types of pure substances చూసినట్టయితే మనకి ఏముంది బేటా, మనకి యోగి గేమర్ ఇప్పటివరకు ఎక్కడ పోయినాం.
సో టైప్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ చూసినట్టయితే దే ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఎలిమెంట్స్ అండ్ కంపౌండ్స్. ఎలిమెంట్స్ అండ్ కంపౌండ్స్. సో ఎలిమెంట్ ఈస్ వాట్ బెటా, ఇట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్, అంటే ఇట్స్ ఎ ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ థింగ్. ఓకే, బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఆహా యోగి. అండ్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్ బై ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, బై కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, మనం కెమికల్ రియాక్షన్ యూజ్ చేసిన, ఫిజికల్ మెథడ్ యూజ్ చేసిన, మనము వీ కెనాట్ సపరేట్ దిస్, వీ కెనాట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఎలిమెంట్ని మనం సపరేట్ చేయలేము. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్, దే ఆర్ మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్ అండ్ మెటలాయిడ్స్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి, మెటల్స్, నాన్ మెటల్స్ అండ్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్, రైట్. సో దే హ్యావ్ లస్టర్. లస్టర్ అంటే ఏంటి బేటా, షైన్ ఇన్ నేచర్. లస్టర్ అంటే ఏంటి మనకి, షైన్ ఇన్ నేచర్. ఓకేనా, షైన్ ఇన్ నేచర్. సో దే ఆర్ ఎబిలిటీ టు షైన్, ఎబిలిటీ టు షైన్. దే ఆర్ మాల్యబుల్ అండ్ డక్టైల్. సో మాల్యబుల్ అంటే ఏంటి, బీటన్ ఇంటూ షీట్స్, బీటన్ ఇంటూ టిన్ షీట్స్, రైట్. సో beaten into thin sheets. So ductiles, drawn into wires, drawn into wires, drawn into wires, the ductiles. Okay, so metals are malleable and ductile. So good conductors of heat and electricity, ante they can allow, okay okay yogi, so they can allow like current and heat through them. Okay, they are sonorous, so produce ringing sound, ability to produce ringing sound. Okay, so iron ani, aluminum ani, zinc ani, mercury, copper, silver, gold, etc., these are all are what beta, pure substances only. Like, so these all are elements, these all are elements. Okay, so those are metals. Elements lo manaki enti manaki metals. So coming to non metals, so properties of non metals, they do not have luster, so they do not have shiny surface. Okay, and they are non malleable and non ductile, so we cannot convert into thin sheets and wires. So they are poor conductors of heat and electricity, and they are not sonorous, they are not sonorous. So ikkada emendi, electricity ki good conductor enti beta, graphite. So graphite is good conductor, graphite is good conductor. Here diamond and iodine, iodine, diamond and iodine are luster in nature, they are luster in nature. Okay na. So and they are non sonorous. Hydrogen gani, oxygen, nitrogen, iodine, carbon, sulfur, phosphorus, these are what beta, these are metals, these are metals. Okay na. So sorry, non metals. So coming to metallites, so metallites ante enti beta, metallites are elements which show some properties of metals, some properties of non metals. Ante metallites em chestunayi, konni metals properties ni, konni non metals properties ni చూపించడం జరుగుతా ఉంది. ఓకేనా. సో if you see boron, silicon, germanium, so these are all are what beta, metallites. Okay, so they will exhibit both the properties, they will exhibit both the properties, metals and as well as non metals. Okay na. So next what, so compound. So compound is a mixture. Okay, compound is a substance. Compound అనేది ఏం బెట మనకి, substance. So that is composed of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి compound అనేది ఏదైతే ఉందో, it's a substance and which is composed of two or more elements. Okay, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ కెమికల్ గా కంబైన్ ఉంటుంది in a fixed ratio, in a fixed ratio, that is said to be what beta. No, I don't teach maths, they will also will teach maths. Okay, and Uma madam also will teach maths. Okay, so ikkada emaitundi, so compound is a substance composed of what beta, two or more elements chemically combined, so chemically combined together in a fixed ratio lo combine aitha unnai. So water meeku already cheppanu kada, water is made up of what beta, hydrogen and oxygen, so H2O. Okay, so ikkada emaitundi, hydrogen and oxygen చూసినట్టయితే, so the ratio is 1:8. So this is what beta, this is fixed ratio, this is fixed ratio, this is fixed ratio. Okay now, right. So water gaani, carbon dioxide gaani, sugar, salt, iron, sulfide, so these all are what beta, mixture, these all are mixtures. Okay, MS channel
10th వాళ్ళకి ఎప్పుడు, యా 10th వాళ్ళకి నెక్స్ట్ 9:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది, సారీ 10కి స్టార్ట్ అవుతుంది, 10th వాళ్ళకి 10కి స్టార్ట్ అవుతుంది బేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి మిక్చర్కి అండ్ కాంపౌండ్కి డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మై డియర్. కాంపౌండ్స్కి మిక్చర్కి డిఫరెన్సెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 2 or more ఎలిమెంట్స్ అండ్ కంపౌండ్స్ మిక్స్డ్ టుగెదర్. ఓకే, 2 లేదా అంతకంటే ఎలిమెంట్స్ కానీ కాంపౌండ్స్ కానీ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇక్కడ మిక్చర్లో, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 2 or more ఎలిమెంట్స్ కెమికల్లీ కంబైన్ టుగెదర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది మనకి కెమికల్గా కంబైన్ అయిపోయినాయి ఏంటి కంపౌండ్లో. సో ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్ ఇన్ ఎనీ రేషియో, ఇక్కడ ఏదైనా రేషియోలో కంపోజిషన్ అనేది ఉండొచ్చు, ఓకేనా. ఇన్ ఎనీ రేషియో దే మే కంబైన్. ఓకే, ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కంపోనెంట్స్ ఇస్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ రేషియో, ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫిక్స్డ్ రేషియో, ఓకేనా. సో ఫిక్స్డ్ రేషియోలో ఉంటుంది. ఇట్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద కంపోనెంట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది బట్ మనకి కంపోనెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చూపించడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ షోస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్, బట్ ఇట్ షోస్ ద డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ దాన్ కంపోజిషన్. ఓకే, కంపోజిషన్కి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని చూపించడం జరుగుతుంది. సో ద సారీ హాయ్ Yogi, already I think she have completed a marathon for FA-2 also. Okay. Hi Shivotej Yadav. So the components can be separated by the physical methods. So mixture lo components ni separate cheyochu, and compound lo the components can be separated by only chemical methods. Only by using chemical methods we can separate the components in the compounds. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఈ చాప్టర్లో ఇంతవరకు నేర్చుకున్నటువంటి చూడండి. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఉంది కదా బేటా. సో ఈ డెఫినేషన్ని నేర్చుకోండి, ఈ 2 డెఫినేషన్లు నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ మిక్చర్స్ నేర్చుకోండి. సో ఇక్కడ హోమోజీనస్ మిక్చర్, హెట్రోజీనస్ మిక్చర్ ఉంది కదా, వీటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోండి, ఓకేనా. సో దాని తర్వాత వచ్చేసి ట్రూ సొల్యూషన్ డెఫినేషన్ అండ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్, నాన్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అండ్ సాల్యుబిలిటీ డెఫినేషన్స్ నేర్చుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ దిస్ ఫార్ములా షుడ్ బి ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నో ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్, ఓకేనా. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అండ్ డెఫినేషన్, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కొలైడ్స్ అండ్ డెఫినేషన్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ Tyndall effect already I told you, right. So next physical change and chemical change definitions and the examples, and types of pure substances. In this you should know the element properties of elements, properties of non-metals and properties of metallites also you should learn. Okay, this is like differences between mixture and components, differences between mixture and okay, right. So don't fight, right beta. So this is about what beta, a complete chapter is matter around us pure. Okay, so this is about today's session, and all the best for your FA-2 examination for tomorrow. Okay, see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great day, and all the very best for your examination. See you soon in the next class. It's a time for the signing off, and this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. Bye bye, have a great day ahead.